Endless love. 1935 She moved with her parents to a small cottage, by the lake. She was 4, her brother was 8. It was a small town called Harborview, consisting of mostly summer cottages, but as time went on people wanted to stay there year-round. The houses had to be insulated and weatherized to withstand the winter. 1941 He moved to the same area, 3 miles down the road, with his parents. He was an only child. His mother was German Lutheran, Low Deutsch, and his father German Catholic, High Deutsch. Their brothers never got along. He was in the 6th grade, that's really where it began. She had her friends, and he had his. Their school went to the 8th grade back then, and for 2 years they were in the same class. 9th grade they went on to the same high school. They still hung out in the same groups. He played baseball, and was very athletic. She was in some girl clubs. They went bowling together, and picnics, but always in guy and girl groups. No single dates, at that time, or era. It just wasn't heard of, to be exclusive with boys till after graduation. They all just had fun being teenagers. He also liked to go hunting and fishing with his dad, uncles, and cousins. His mom's sister lived on the same street too, across from the elementary school. She was a school bus driver. He spent a lot of time with her and his cousins, since they only lived a few houses away also. They always had large family gatherings. After graduation, she went to secretarial school, and he went to college. To be a pharmacist, he played football for the team. He was there a year and decided to enlist in the Navy. She had met a guy and was engaged. He had dated a girl randomly, but broke it off when he went to the service. That was during the Korean conflict, and he was stationed in Guam, still studying to be a pharmacist. He was a Navy nurse, corpsman. One day while shopping at the neighborhood store, both their mothers were there. They got talking and his mother gave her mother his address of where he was stationed, suggesting that she might like to write him. I think perhaps her mother didn't like the current suitor, so there was a bit of matchmaking going on between them. Well, it worked. She started writing him, and he'd reply. They kept each and every one of those letters, to this day, and when he'd be home on leave, they started dating. That she broke off her engagement, and when his tour ended, on June 10, 1955. They were married. She was 24. They lived with her parents for a while their house was being built. With the help of a couple of his uncles, they got it done. In 1957, they had a son, and his nursery was in one of the upstairs bedrooms. Well, to some faulty wiring on the new furnace, they had a fire. Thankfully, it was contained, with minimal damage. But some things needed altered, and not put back to how it was. She was sad, and probably never got over it. He had many jobs in his career, not able to pursue his dream of being a pharmacist. He worked at Doler Jarvis before getting the job at the post office. He was also a volunteer fireman for 10 years. She worked for Willys Overland, later becoming Jeep, and the Toledo Edison, as a receptionist, later working for the city in the tax department. In 1964, they had their first daughter. Still with the loving support to both families surrounding them, they were doing very good. But things were changing. Her parents decided to move to Florida, after her dad retired from the Sun Oil Company. They bought a house and spent their winters in it, for a couple years. In 1967, they decided to stay there permanently. Her brother still lived in the area. He had also married a girl from the neighborhood. 1969, they are now 38 and 39, she had her second daughter. She had some complications in the previous years, and gathered a lot of grief, from being too old to conceive. They were very thankful they had another child. 1971 his mother died, at 69, of breast cancer. They had been taking care of her for a while. 4 years later, his dad passed at 77, from a heart attack. The youngest daughter was very close to him. He always had a pocketful of honey candy, and would give it to her for a treat. He smoked a pipe, and the house always smelled of cherry tobacco. For her 5th birthday, he got her a big wheel. She rode it every day.
they were never really very overly affectionately towards one another, publicly, but were very loving and compassionate people. Family meant everything. She started helping out with the PDA. And was a den mother for her son, and also a Girl Scout leader for her oldest daughter. Later making cheerleading outfits for the girls' squads. She was very crafty, like her mother. Always sewing, or beading, or ceramics. She taught classes out of the basement, and the girls learned too. When they had family gatherings, the women would be in one room, crafting, and the men would be in another talking. Men talk. They were kinda old-fashioned with they. Tình yêu vĩnh cửu 1935 cô cùng cha mẹ chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ven hồ. Cô ấy 4 tuổi, anh trai cô ấy 8 tuổi. Đó là một thị trấn nhỏ tên là Harborview, bao gồm chủ yếu là những ngôi nhà tranh mùa hè, nhưng thời gian trôi qua mọi người muốn ở đó quanh năm. Các ngôi nhà phải được cách nhiệt và chống chọi với thời tiết để chống chọi với mùa đông. 1941 ông chuyển đến cùng một khu vực. Cách đó 3 dặm, với cha mẹ ông là con một. Mẹ anh là người Đức theo đạo Lutheran, người Hà Lan thấp và cha anh là người Công giáo Đức người Hà Lan cao, anh em của họ không bao giờ hòa thuận với nhau. Anh ấy học lớp 6, đó thực sự là nơi nó bắt đầu. Cô có bạn, có anh, hồi đó học đến lớp 8, 2 năm học chung một lớp. Lớp 9 họ học cùng một trường cấp 3, họ vẫn đi chơi cùng nhóm. Anh ấy chơi bóng chày, và rất thể thao. Cô ấy đã ở trong một số câu lạc bộ nữ. Họ đã đi chơi bowling cùng nhau, và dã ngoại, nhưng luôn luôn ở trong các nhóm nam và nữ. Không có ngày duy nhất vào thời điểm đó hoặc thời đại. Nó chỉ là chưa được nghe nói đến, độc quyền với các chàng trai cho đến sau khi tốt nghiệp. Tất cả họ chỉ vui vẻ khi còn là thanh thiếu niên. Anh cũng thích đi săn và câu cá với bố, chú và anh em họ của mình. Em gái của mẹ anh ấy cũng sống trên đường, đối diện trường tiểu học, cô ấy là tài xế xe buýt của trường. Anh ấy đã dành nhiều thời gian cho cô ấy và anh em họ của mình, vì họ cũng chỉ sống cách đó vài căn nhà. Họ luôn có những buổi họp mặt gia đình lớn. Sau khi tốt nghiệp, cô học trường thư ký, còn anh học đại học làm dược sĩ, anh chơi bóng cho đội. Anh ấy đã ở đó 1 năm và quyết định nhập ngũ vào hải quân. Cô ấy đã gặp một chàng trai và đã đính hôn. Anh ta đã hẹn hò với một cô gái một cách ngẫu nhiên, nhưng đã phá vỡ nó khi anh ta đi làm dịch vụ. Đó là trong cuộc xung đột Triều Tiên, và anh ấy đóng quân ở Guam, vẫn đang học để trở thành dược sĩ. Anh ta là một y tá hải quân quân nhân, một ngày nọ khi đang đi mua sắm ở cửa hàng trong khu phố. Cả mẹ của họ đều ở đó. Họ nói chuyện với nhau và mẹ anh ấy đã cho mẹ cô ấy địa chỉ của anh ấy, nơi anh ấy đóng quân, gợi ý rằng bà có thể muốn viết thư cho anh ấy. Tôi nghĩ có lẽ mẹ cô ấy không thích người cầu hôn hiện tại, vì vậy giữa họ đã xảy ra một chút trận đấu. Nó đã hoạt động tốt, cô ấy bắt đầu viết thư cho anh ấy, và anh ấy sẽ trả lời, họ giữ nguyên từng bức thư đó. Cho đến ngày nay, và khi anh ấy về nhà nghỉ phép, họ bắt đầu hẹn hò. Kết thúc vào ngày 10 tháng 6 năm 1955. Họ đã kết hôn, cô ấy 24 tuổi. Họ sống với cha mẹ cô ấy một thời gian, trong khi ngôi nhà của họ đang được xây dựng. Với sự giúp đỡ của một vài người chú của anh ấy, họ đã hoàn thành công việc. Năm 1957, họ có một cậu con trai, và nhà trẻ của nó nằm trong một trong những phòng ngủ trên lầu. Do một số hệ thống dây điện bị lỗi trên chiếc lò mới, họ đã xảy ra hỏa hoạn. Rất may, nó đã được chứa, với thiệt hại tối thiểu. Nhưng một số thứ cần phải thay đổi, và không trở lại như cũ, cô ấy rất buồn, và có lẽ sẽ không bao giờ vượt qua được. Anh ấy có nhiều công việc trong sự nghiệp của mình, không thể theo đuổi ước mơ trở thành dược sĩ, anh ấy đã làm việc tại Doyle Jarvis. Trước khi nhận được công việc tại bưu điện, anh cũng là lính cứu hỏa tình nguyện trong 10 năm. Cô làm việc cho Willie Overland, sau này trở thành Zip và Toledo Edison, với tư cách là một lễ tân, sau đó làm việc cho thành phố trong khoản nợ thuế. Năm 1964, họ có con gái đầu lòng. Vẫn với sự ủng hộ yêu thương của hai bên gia đình xung quanh, họ đã làm rất tốt. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Cha mẹ cô quyết định chuyển đến Florida, sau khi cha cô nghỉ hưu ở Sunoco. Họ mua một ngôi nhà và dành cả mùa đông ở đó trong vài năm. Năm 1967, họ quyết định ở lại vĩnh viễn. Anh trai cô vẫn sống trong khu vực, anh ta cũng đã kết hôn với một cô gái cùng xóm. 1969, họ đã 38 và 39 tuổi, cô đã có con gái thứ hai của mình. Cô ấy đã gặp một số biến chứng trong những năm trước, và tập hợp rất nhiều đau buồn do quá già để có thể thụ thai. Họ rất biết ơn vì đã có thêm một đứa con. 1971 mẹ ông mất ở tuổi 69 vì bệnh ung thư vú. Họ đã chăm sóc cô ấy trong một thời gian. 4 năm sau, cha anh qua đời ở tuổi 77 vì một cơn đau tim. Cô con gái út rất thân với anh ấy luôn có một túi kẹo Bit O, Honey, và sẽ đưa nó cho cô ấy để chiêu đãi.
Anh ta hút thuốc lào, và căn nhà luôn nồng nặc mùi thuốc lá anh đào. Vào sinh nhật lần thứ 5 của cô ấy, anh ấy đã tặng cô ấy một bánh xe lớn. Cô ấy cưỡi nó hàng ngày. Họ không bao giờ thực sự có tình cảm quá mức đối với nhau, công khai, nhưng là những người rất yêu thương và nhân ái. Gia đình có nghĩa là tất cả. Cô ấy bắt đầu giúp đỡ PTA, và là một người mẹ cho con trai mình, và cũng là một trưởng nhóm nữ hướng đạo cho con gái lớn của cô ấy. Sau đó làm trang phục cổ vũ cho các đội nữ. Cô ấy rất xảo quyệt giống như mẹ cô ấy. Cô ấy luôn dạy các lớp học ở tầng hầm, hoặc may cườm, hoặc làm đồ gốm, và các cô gái cũng học theo. Khi họ họp mặt gia đình, phụ nữ sẽ ở trong một phòng để chế tạo, và đàn ông sẽ ở trong một phòng nói chuyện đàn ông khác. Họ đã cổ hủ